Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning everyone. So for today we are going to cover about the transport of water in plant. Okay, basically in previous subtopic, okay, in still transport topic juga, we have covered about the transportation of our basically our topic is transport system, but what has been being transported via our body. We have covered about the blood, okay, the organ which is important in transporting our blood is our heart, and then we have covered about interstitial fluid, and we have covered that the importance of the returning of interstitial fluid back into our circulatory system via lymphatic system. And then from lymphatic system we have covered there are three functions of lymphatic system. Okay, first is to collect and return interstitial fluid back into circulatory system, and then the second one is it is important in against infection, which we have lymphatic node. They have macrophage to kill any pathogen that present in our limb. And then the third one is the transportation of our lipid. Once we eat, the lipid inside our body, what happen to them? So we have lymphatic system that will transport the chyle, or actually originated from the chylomicron, and then it will enter our blood. So basically the difference between lipid and chylomicron is actually lipid is insoluble. Okay, it is insoluble in water, and it is basically our body, our blood has plasma, and then inside plasma there are lots of water. So the molecule inside the plasma should be water soluble. So triglyceride is not soluble in water, so it has to be converted first into water soluble molecule, which is chylomicron. So we know that chylomicron is consists of triglyceride, which is coated by BCP. Okay, phospholipid, protein, and cholesterol. Okay, and then we have covered now. What we are going to cover now is the transport in plant. Okay, so if you look at the screen, okay, it is the lateral pathway of water and mineral ion transported from our surrounding soil to the root via vascular system. Okay, so what we going to cover is the transportation of water and mineral ion, okay, from the surrounding soil into plant. So there are several steps and several mechanism involved. Okay, so what I'm going to show you first is, okay, the summary of the transportation of water in plant. So basically we are going to start with the soil. Okay, if you look at the soil here, okay, it started with the soil. So we know that is the reason why we water the plant started from soil. Okay, kalau siram pokok, kita siram pokok bukan kita siram pokok dekat daun kan, tapi kita siram pokok dekat tanah. Why? We know that, okay, memang tak perlu belajar, basically it is not, tak perlu masuk kelas sains pun, tapi awak tahu yang mak kita sendiri pun tahu yang mana kalau nak siram dekat tanah. Sebab apa? We know that, we studied that the xylem will transport water from root upward. Okay, from root upward. So dia akan bermula pada bawah, so dia akan transport ke atas. Okay, sebab apa? Yang akan absorb air itu adalah daripada tanah ke dalam akar. Okay, so if you look at here, yang mana? Okay, kita tengok dulu root hair. Okay, so root hair ni adalah basically the extension. Okay, root hair is basically the extension of root cell. So basically what is the function of the extension is to increase the absorption of water and mineral ion. Okay, so what happened is, okay, from the surrounding soil, basically saya akan guna surrounding soil because we are talking about the soil which is nearby to the root. Okay, so we are not talking about the soil at the negara lain, at the tempat lain. We are talking about the soil which is nearby to the root. Okay, so what happened is at the nearby soil ataupun at the surrounding soil, okay, water akan absorb.
Okay, if you look at diagram here, water akan absorb. Okay, H2O will be absorbed into root hair cell via osmosis. Always remember when we talk about water, the absorption of water or the diffusion of water, you should state osmosis whenever you write down or whenever you talk about water movement. So there is always osmosis involved. Okay, so dia akan masuk into the root hair cells. Okay, and then what will happen is, okay, basically kalau dalam gambar ni pokok lah sebab saya nak tunjukkan daripada bawah ke atas. Okay, so mula-mula, okay, water will be absorbed. Okay, water will be absorbed into the root hair cells. Okay, memang kita akan gunakan root hair cell lah sebab basically root hair cells ni adalah specialized root cell atau specialized plant cell that which is important in increase the increase surface area for the absorption of water and also mineral ion here. Okay, and then what will happen is once the water is inside root hair cells, it will be transported into xylem. Okay, they akan basically root hair cells is the end of the root cells, and then it will be transported. The water will be transported from one cell into another cell until they reach xylem. So basically xylem is at the middle of the plant. Okay, at the middle of the plant, kalau macam ni, okay, so water will be water akan masuk from at the end of the root cells, and then dia akan transported until they reach the xylem. So basically we know that the xylem is involved in transporting water, and the position of the xylem is at the middle of the pokok, okay, of the middle of the pokok tengah-tengah tu. Okay, so how the transportation of water being moved from root hair cells into xylem? So they are three pathway. First one is apoplast pathway, second one is symplast pathway, and the third one is transmembrane pathway. So basically apa yang saya explain sekarang ni is the overview sahaja. So after this we are going to cover about what is apoplast, symplast and transmembrane pathway. Okay, next adalah from xylem. Okay, once the water reaches the xylem, okay, so once the water reaches the xylem, okay, the water will be transported upward, okay, from the bottom upward. Basically the movement of water is against gravity. Okay, daripada bawah sampai ke atas against gravity. Can you imagine how powerful our plants can be by against gravity? Even we cannot do that. Kalau awak ke atas mana pun, even burung pun, even whatever it is, it will fall back to the ground finally. But plants is very powerful because they can transport water against gravity. Bayangkanlah kalau pokok tu adalah sangat tinggi, for example pokok tualang, yang mana tinggi dia boleh up to 120 meter. Okay, so nak kata plant still can do that, okay, tanpa air tu putus. Nak kata kita kata the movement of water or the string of water, okay, air tu macam string, macam benang, dan dia boleh keep on moving upward without fail. So there are three pathway involved. Okay, basically kat sini saya sebut sebagai mekanism lah. So ada 3 mekanism yang involved in transporting water from the xylem upward to the leaf. Okay, so the first one is transpiration pull, the second one is cohesion tension mechanism, and the third one is root pressure. Okay, so basically the first two atas ni adalah dia kita panggil sebagai pulling effect. Okay, dia adalah pulling effect. Pulling maksudnya dia akan tarik daripada atas ke bawah, and root pressure is the pushing effect. So pushing effect is basically daripada bawah ke atas lah, dia akan tolak. The pressure is from bottom upward, dia akan tolak. Okay, dia akan tolak apa? Dia akan tolak air basically. Kalau pulling effect, dia akan tarik air daripada atas ke bawah. Okay, so kita tengok dulu yang mana, okay, so from soil to root hair cells, basically saya kata dia by osmosis. Okay, what contribute to the movement of water is actually the movement of mineral ion. Okay, the movement of mineral ion. So mineral ion will enter the root hair cells via, kita nak kata, it is actually depends on the concentration. Okay, depends on the concentration of mineral ion. If the concentration of mineral ion inside is lower and
outside the root hair cells or from the nearby soil is higher, so we can say that the movement is via diffusion. Okay, via this diffusion or passive transport. However, if the movement of the ion is against, okay, meaning that from the lower concentration to the higher concentration of mineral ion, okay, we can say that it is a via active transport. Okay, the movement is still there even though it is follow the concentration gradient or against the concentration gradient, the movement of mineral ion is always occurs. Okay, so what will happen is once the mineral ion is highly concentrated in the root hair cells. Okay, so imagine this is root hair cells. Saya nak kata concentration of mineral ion tinggi kat dalam root hair cell. So what will happen is water potential inside the root hair cell will reduce. Okay, dia akan jatuh. So kalau kat dalam root hair cells the low water potential, so kat mana yang tinggi? Of course nearby soil. So nearby soil has higher water potential, then what will happen? Water will move from high water potential to the low water potential. So here the movement of water is from the nearby soil to the root hair cells. Okay, so itulah dia sebenarnya. Yang mana kita sebenarnya aim kita adalah untuk dapatkan low water potential inside the root hair cells so that water will diffuse. Kita nak sentiasa ada air. Air itu sangat penting untuk plant. Okay, whatever it is, plant very much need of water. Okay, now sekarang ni kita dah dapat sampai root hair cells, and now what will happen from the root hair cells into the xylem? Okay, so there are three pathway that involve. Okay, dalam gambar ni basically banyaknya gambar, Miss nak tengok yang mana. Okay, so kita tengok yang mana ini adalah kita nak kata keratan rentas ataupun cross section of plant stem. Okay, so kita ambil daripada tepi ni. So ini adalah root hair cells. Ini adalah root hair cells, and then yang kat tengah ni adalah xylem. Yang saya bulatkan ni, okay, dia adalah xylem. So movement dia adalah bergerak daripada root hair cells ke xylem. So sekarang ni there are three pathway involved. Okay, kalau tengok kat sini basically ada beberapa layer sebenarnya. Okay, ada beberapa layer yang mana kita kena kenal lah layer within the plant stem. Okay, kita akan start yang paling hujung. So yang paling hujung ni basically adalah kita panggil sebagai epidermis. Saya buat E, tak nampak macam E pun kan. So basically dia adalah epidermis. Ya. Epidermis, E, saya buat E, epidermis. Okay, kita tengok terus bawah ni. Okay, so this one is epidermis. Okay, so epidermis is basically the outermost layer of plant leaf, plant stem. So dia adalah layer paling hujung lah. And then, okay, and then seterusnya adalah tengah-tengah. Tengah-tengah ni adalah cortex. Okay, cortex. Cortex ni basically dia adalah cell tissue yang biasanya dia ada contohnya parenchyma, collenchyma, dia ada kat situ Okay, and then endodermis. So endodermis adalah inner layer. Okay, inner layer yang mana inner layer ni kat sini nanti kita akan belajar yang dia ada Casparian strip. Okay, dia ada Casparian strip. Nampak purple ni dia adalah Casparian strip. Basically strip ni dia akan menghalang laluan air. Okay, nanti kita tengok. And then last ni adalah vascular cylinder. Dalam ni lah ada xylem, and then ada phloem. Yang kita nak tengok adalah xylem di dalam vascular cylinder ni. So movement of water adalah daripada, saya ulang balik, daripada root hair cells into the xylem. So along the way dia akan jumpa epidermis, dia akan jumpa cortex, dia akan jumpa endodermis, and juga finally dia akan sampai ke xylem. Okay, so itu overview So kita akan masuk sikit. Okay, apa setiap part tu Okay, so pertama adalah kita akan tengok yang mana movement of water ada 3 cara kan. So yang pertama adalah via apoplast pathway. Okay, via apoplast pathway ni, okay, dia adalah kat sini basically ingat dia adalah movement from root hair cells to the xylem. Root hair cells to xylem. Okay, so yang pertama adalah apoplast route. So apoplast route ni is the movement of water via
Okay, via what we call as cell wall. Dalam gambar pink tu, via cell wall and also extracellular spaces. Okay, anything space yang mana melibatkan plant, okay, melibatkan kawasan atas ni sebenarnya saya ambil mudah adalah via cell wall. Okay, dia akan lalu cell wall. Okay, and then apoplas is the majority, is the preferable movement of water. Okay, plant sangat suka lalu apoplastic root. Sebab apa? Dia ada less resistant. Dia ada less resistant. Nanti kita tengok apa sebenarnya resistant yang diperkatakan ni. Okay, dia ada kurang resistant. So basically dia hanya lalu cell wall from one cell to another cells and also extracellular spaces, meaning that space between the cell lah, okay, ataupun within the cells. Basically dia semua ni adalah dalam cell wall. Okay, and then the second one is symplastic root ataupun symplastic pathway. This is the second way, okay, second pathway. Symplastic root, sim ni sebenarnya dia melibatkan cytoplasm. You still remember what is actually inside cytoplasm? Saya pernah bagi tahu sebelum dalam kelas kan. Cytoplasm ni dia ada basically ada dua benda lah. Yang pertama adalah dia ada cytosol and also dia ada organelle. If you still remember, kalau dia adalah cytosol ni dia macam fluid. Okay, dia macam fluid yang mana kalau awak tapis, air yang keluar bawah tu itulah cytosol. And then yang tertapis di dalam, contohnya dalam muslin clothes kita guna tu, dia adalah organelle. So basically that is the movement of water. Dia akan berlaku di dalam cytoplasm yang mana dia akan jumpa cytosol and then dia akan jumpa organelle. So basically plant tak suka cara symplastic pathway. This is not a preferable way of water movement. Sebab apa? Sebab organelles ni sendiri adalah kita nak panggil sebagai resistant. Okay, sebagai resistant, dia banyak halangan. Okay, sebenarnya dalam sel ni bukanlah dalam sel, sebenarnya sel ni adalah benda yang sangat busy. Okay, benda yang sangat sibuk, benda yang sangat banyak. Okay, banyak benda yang ada di dalam tu. So organelle ni is one of the resistant. Okay, and then yang mana from one cell to another cell, okay, plant ni dia akan jumpa, bila dia jumpa macam mana dia nak lalu, kita tahu dia adalah via cytoplasm. Tapi macam mana dia boleh connect between the cells is via this particular tiny hole or tiny gap, what we call as plasmodesmata. Okay, plasmodesmata. Okay, saya nak awak terus ingat kalau apoplastic pathway is a via cell wall. Okay, kalau symplastic pathway is a via cytosol and via is via plasmodesmata. So ada dua untuk symplastic pathway. Pertama cytoplasm, yang kedua plasmodesmata. And the third one is transmembrane pathway. Transmembrane pathway ni basically dia akan lalu, kalau nampak dia lalu je semua ni, warna hijau ni dia lalu semua. Tapi dia adalah perkataan membrane. Membrane kat sini sebenarnya particularly adalah dia refer kepada plasma membrane. So basically dia akan keluar daripada satu membrane, okay, ke membrane yang lain and then dia masuk balik, okay, dia keluar masuk lah. So basically dia langgar semua. Okay. Okay, dia akan lalu, bukanlah langgar, basically dia akan move along the cells from one plasma membrane and then they reach another plasma membrane, so dia akan travel along the way. Okay, and then sekarang ni adalah yang kita tengok apakah halangan untuk apoplastic pathway. Apoplastic pathway ni kan saya kata dia ada less resistant kan tadi. However, what is the type of the resistant occur actually apoplastic pathway? Okay, thing is kat sini dia ada Casparian strip. Okay, Casparian strip adalah pada endodermis, yang mana Casparian strip ni is basically, kalau buku awak ni dia kata it is made up of suberin. Okay, made up of suberin. So suberin is the molecule which is waterproof. Okay, waterproof meaning that it prevent the movement of water. Dia kalis air. So apa yang berlaku adalah air tak boleh lalu. Okay, awak boleh nampak kat sini dia terhalang, air tak boleh lalu melalui suberin ni, Casparian strip. So apa yang berlaku adalah they will change the route, meaning that dia akan change ke mana? From apoplas into symplas. So dia akan tukarkan position dia akan tukarkan kedudukan movement of water. So daripada apoplas dia akan masuk ke dalam symplastic pathway. So basically inilah adalah contohnya, ini adalah suberin. So dia akan change the route. Okay, kenapa penting untuk Casparian strip adalah untuk memastikan
the movement is in one way, and also it will prevent the too much water inside xylem. Itu sebenarnya. So dia basically dia akan filter, nak kata dia filter first lah. Okay, meaning that prevent the too much accumulation water in the xylem, and also it will make sure that apa ni only what important. Dia lebih kalau in terms of mineral ion pun ada juga. So nak kata mineral ion yang penting saja boleh lalu lah, dan dia akan menyebabkan, dia akan halang juga. Okay, dia akan halang some of the water and mineral ion, so that only what is important for the plant, okay, will be taken by plant. Okay, and then okay, sekarang kita dah cover, dia dah sampai dekat xylem. So what will happen from xylem? Kejap ya, saya nak pastikan suara saya ada, betul lah. Okay, what will happen is from the xylem upward. So there are three ways kan, saya dah kata. Transpiration pull, cohesion tension and root pressure. Okay, so kita tengok yang mana. Okay, daripada atas ni adalah transpiration pull. Okay, what is here is transpiration. What is mean by transpiration? Transpiration is the loss of water. Okay, is the loss of water. Okay, the loss of water. Saya tunjukkan dulu dia punya short video bukan short video, dia lebih kurang GIF. So awak boleh nampak kat sini. Okay, so the movement of water daripada bawah and then the move upward. Okay, and then yang awak nampak kat atas ni, sebenarnya, saya tak boleh conteng ni. Okay, awak boleh nampak yang sini, yang mana sebenarnya, okay, yang dia akan lalu xylem, dan nearby xylem ni adalah kita panggil sebagai mesophyll cell. Okay, mesophyll cell. Okay, so water akan masuk ke mesophyll cell, and then dia akan evaporate to the atmosphere. Dia akan keluar kepada to the atmosphere via stomata. So kat sini adalah stomata. So basically the gap here, okay, kawasan yang dia keluar ni adalah stomata. So nak kata because of the evaporation, okay, ataupun evaporate ni apa bahasa Melayu penyejatan. Because of the penyejatan, okay, penyejatan tu boleh berlaku because of several reasons. Because of, for example, because of the sunlight. Okay, because of the sunlight, kita tahu panas, so dia akan menyejat air. And also probably because of the wind. Okay, disebabkan angin juga boleh evaporate the water. So water akan diffuse out. Okay, so water akan diffuse out. So dia akan diffuse out to the atmosphere. Okay, dia akan, okay, basically dia akan keluar, dia akan evaporate. Okay, dia akan evaporate to the atmosphere, and then what will happen bila the loss of water here kat sini, dia akan tarik the nearby water. Okay, so the loss of water at this particular area, okay, will draw tu maksudnya tarik, will draw the molecule of water from the nearby cell, okay, from the nearby or from the neighboring cell. Dalam buku awak disebut neighboring cell. So saya ulang balik yang mana perkataan dia adalah, mana dalam buku ni dia kata, okay, during transpiration, first point during transpiration, water evaporate from the mesophyll cell and diffuse out into atmosphere. Sorry saya record pada waktu pagi, so ada awak nak dengar sikit lah bunyi-bunyi alam saya ni. So during transpiration, water evaporate from the mesophyll cell and diffuse out into the atmosphere. So awak boleh nampak dia akan, air itu akan keluar daripada stomata into the atmosphere, and then the loss of water here will draw the water from the nearby cell. Nearby cell ni adalah kat sini, neighboring cell. So what will happen is kat sini, the diffuse out of water will reduce the water potential in the mesophyll cell. Okay, so air hilang kat kawasan situ. So apa yang berlaku adalah kawasan sebelah dia ada lebih tinggilah water potential. So dia akan tarik air tu daripada air dekat sebelah dia. Okay, air dekat sebelah dia. Okay, water is pulled from the neighboring cell which has higher water potential. Okay, so apa yang berlaku adalah this will continue pulling the water from the xylem vessel. So nak kata air yang keluar ni akan, kawasan yang keluar air akan
low water potential and nearby akan higher. So bila nearby ni akan hantar air, so kawasan dia pula akan low water potential. So dia akan tarik daripada sebelah until dia sampai ke xylem. Okay, so dia akan keep on transporting water from the nearby. So what will happen is dia akan tarik lah finally the string of water daripada bawah ke atas. That's why kita nak kata dia adalah pulling effect. Okay, pulling effect sebab the loss of water started from the top. Okay, so dia akan pull. Okay, dia akan tarik, dia pull the nearby water from the neighboring cell until they reach xylem. So xylem kat sini pun dia akan tertarik lah, air kat dalam xylem ni akan tertarik ke atas. That's why it is called pulling effect. So disebabkan biasanya pada waktu siang lah, pada waktu siang kita ada matahari and then ada angin juga penyebab the loss or the evaporation of water to the atmosphere. Okay, settle and then that's why dipanggil transpiration pool. Okay, the pulling effect due to the transpiration. And then the second is cohesion tension mechanism. Cohesion tension mechanism. Okay, mudah je ni. Cohesion tension mechanism. So awak boleh nampak kat sini yang mana saya kata tadi kan, water sebenarnya kat dalam xylem dia dalam bentuk string of water. Okay, dia dalam satu benang air yang mana dia sebenarnya kalau cohesion tension mechanism dalam buku awak ni dia kata kat sini dia kata yang mana plant ni okay, dia ada cohesion and adhesion. Okay, cohesion ni dia adalah because of the cohesion is the actually daya tarikan di antara air. Okay, cohesion is basically the force between the water molecule, between the same polar molecule lah. Okay, di antara air dengan air dia ada satu daya. So that's why kita boleh nampak air ni dalam bentuk bulatan. Kenapa air tu boleh molecule water ni basically dalam bentuk bulatan sebab because of the cohesion. Okay, cohesion yang hasil because of the hydrogen. Okay, and then selain tu juga dalam xylem ni juga ada adhesion. Okay, adhesion force yang mana adhesion ni adalah force yang menyebabkan force between water molecule and other non-molecule non-water molecule. So sebenarnya dia adalah di antara dua polar molekul yang berbeza. So polar molekul pertama adalah air, polar molekul yang kedua adalah xylem wall. So dia akan tertarik. So boleh nampak apabila air tu naik, dia ada satu yang memegang antara mereka dan lagi satu ada yang memegang di antara water and the xylem wall. That's why water can be pulled upward without broken. Okay, tanpa putus sebab ada yang sambil dia naik ke atas, sambil tu ada pegang ke tepi. Sambil dia naik ke atas ada pegang ke tepi. Sebab apa? Pegang ke tepi ni dia ada adhesion force and then apa yang menyebabkan dia boleh naik ke atas di antara molekul dengan molekul air ni juga sebab dia cohesion force. So that's why kita nak kata, dia kata that's why cohesion of water molecule can hold water without separating. So and then dia kata adhesion of water to the xylem wall fights gravity. Ni dah dia yang dia boleh fights gravity. Pull downward yang ditarik ke bawah. Okay, so that is how water can move upward. Basically dia still lagi pulling effect. Okay, sebab dia tertarik ke atas. Okay, tapi yang menyebabkan dia tak putus, kat sinilah dia ada adhesion and cohesion. Okay, and then the third one is apa yang saya kata tadi adalah mana tadi root pressure. Okay, so basically root pressure is because of the water kat sini because of water yang masuk and the mineral ion that enter root hair cells. Okay, so what will happen is awak tengok dalam gambar ni. Okay, so kita tahu yang mana water saya tak nak ambil water dulu because of the kat sini because of the mineral ion. So mineral ion apa contoh mineral ion required by plant? Okay, biasanya adalah yang penting adalah PO4, phosphate molecule. Lagi nitrogen sangat penting. Dia adalah baja yang sangat-sangat penting untuk plant. Lagi apa? Dia perlukan potassium ion. Okay, so these are examples of mineral ion required by plant. So the mineral ion will be transported into the root hair cells via active transport. Okay, via active transport.
Kenapa via active transport? Sebab apabila dia masuk, okay, kita tahu memang pun dalam tanah tu banyak, tapi when we are talk about a particular area, kawasan yang memang kita tahu dia ada limit dia macam sel kita tahu dia ada limit size dia kan. So apabila banyak masuk, kita nak kata banyaklah sebenarnya yang dalam particular area. So kita nak kata concentration mineral ion is high inside that particular root hair cell. So what will happen is apabila mineral ion tinggi ataupun solute tinggi, so apa yang berlaku adalah kita nak kata water potential is high. Water potential is low. Okay, water potential is low in that particular root hair cell. Sebab apa? Nak kata dia ada solute yang merendahkan water potential kat dalam tu. So apa yang berlaku adalah bila water potential di dalam root hair cells ni rendah, so kita nak kata water potential di luar ataupun dalam nearby soil of surrounding soil ni yang tinggi, so water akan keep on masuk, akan keep on diffuse into the root hair cells via osmosis because of the mineral ion kat sini. Mineral ion akan masuk no matter what. Okay, concentration kalau dia banyak kat dalam, so dia akan masuk via active transport. Kalau dia sikit kat dalam, dia akan masuk via passive transport. Meaning that bila mineral ion keep on entering, so solute dia tinggi, so water potential pun rendah. Okay, so water potential kita nak kata bila kat dalam rendah, kat luarnya akan tinggi. So air akan masuk. So sekarang ni bila air masuk, so dia akan create satu pressure yang kita panggil sebagai hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure. Pressure yang disebabkan movement of water masuk, keep on masuk. So apa yang berlaku adalah bila air keep on masuk, dia akan menyebabkan, dia akan create a pressure, what we call as root pressure. Okay, so dia akan menolak lagi water molecules yang ada dalam xylem ni. So dia akan keep on pushing from bottom upward, dia akan tolak. However, it is actually, you have to know that root pressure is not, kita nak kata kat sini dia kata kan, okay, root pressure is a pressure that generated by the accumulation of the mineral ion in the vascular cylinder of root ataupun dalam xylem. Okay, sebab apa? Dia akan masuk via, contohlah pada waktu malam. Okay, pada waktu malam apa yang berlaku? Dia akan accumulation kat dalam root hair cells dia tinggi. So dia akan masuk via active transport. So nak kata apa yang berlaku adalah dia akan reduce water potential inside the root hair cells. Okay, and then dia akan keep on masuk. So kita nak kata root xylem pun akan kuranglah water potential sebab mineral ion keep on masuk. So nak kata apa? So this will cause the movement of water into the root xylem. So dia akan create yang kita panggil sebagai hydrostatic pressure due to the movement of water into the xylem without fail. So it will push the water up the stem. So however, dia adalah, kita nak kata pressure-nya adalah, kita nak kata dia adalah weak pressure. Okay, weak pressure, dan dia hanya valid pada pokok-pokok yang nak kata kalau air tu nak sampai ke atas pokok, dia takkan sampai, contohlah tualang, pokok tualang ni dia takkan, kalau root pressure sahaja, dia air ke atas tu takkan sampai lah sebab dia adalah weak pressure. So sebenarnya untuk pokok-pokok yang tinggi, dia orang sangat memerlukan pulling effect, transpiration pull and cohesion tension mechanism. Tapi dia ada juga root pressure, tapi root pressure tu tak kuat. Tapi kita akan nampak effect of root pressure adalah pada waktu malam. Sebab pada waktu malam, kita nak kata tak ada matahari, angin pun kurang. So apa yang berlaku adalah pulling effect sebenarnya kurang. So sebenarnya apa yang berlaku banyak pada waktu malam adalah root pressure. That's why dia kata at night. Okay, at night root pressure ni sebenarnya yang berlaku secara obvious. So macam mana kita nak boleh tengok effect dia adalah, kita nak kata ada satu fenomena yang dipanggil guttation. So guttation is actually, okay, so saya googlekan dulu, ni adalah guttation. So apa yang awak boleh nampak adalah guttation is basically macam ni. Dia adalah satu fenomena yang mana dia berlaku pada waktu, biasanya pada waktu pagi lah.
Sebab kita boleh nampak dia waktu siang kita keluar, okay, pada waktu pagi kan, apa yang kita nampak ni? Dia adalah the accumulation of water droplet at the edge of water. Okay, dia pengumpalan air pada penghujung daun. Dia berlaku sebenarnya pada waktu malam, tapi air tu kita boleh nampak pada waktu pagi. Sebab apa? Dia berkumpul-kumpul-kumpul. So obviously adalah pada waktu pagi. So bila awak jalan, awak pagi-pagi tu kan, kalau awak pergi jogging, kita akan nampak. Okay, so sebenarnya ini adalah satu fenomena yang disebabkan oleh root pressure. Sepatutnya kalau awak boleh nak kata semakin tengah hari semakin tak nampak. Sebab apa? Berlaku evaporation kan. Dah tersejat disebabkan matahari. Tapi disebabkan pada waktu malam tak ada matahari, and then pada waktu pagi matahari tu baru tak terik lagi, tak panas lagi. So kita boleh nampak pengumpalan air. So this is one because of the root pressure. Berbeza dengan dew. Dew ataupun kita nak kata embun. Embun bukan disebabkan guttation embun bukan guttation. Embun is actually because of the accumulation of water vapor in the atmosphere. So meaning that embun adalah disebabkan external. Tapi kalau guttation adalah disebabkan internal due to the root pressure. Kalau embun ataupun dew, dia adalah disebabkan accumulation water droplet kat luar kan. Kalau apa bezanya pula adalah kalau dekat pokok, dia adalah dekat sini. Kalau dekat sini macam ni saya nak lukis. Kalau ni adalah daun. Okay, kalau hujung ni adalah water droplet. Okay, water droplet yang berkumpul ni adalah guttation tadi saya sebut. Tapi kalau dia adalah dew, dia dekat sini. Dekat sini. Okay, biasanya embun ni ada pada cermin kereta, ada pada mana-mana lah biasanya tingkap kan. Awak rasa basah tu adalah sebenarnya basically embun yang berkumpul daripada water vapor dekat atmosphere. Dia daripada external. Tapi kalau guttation adalah daripada root pressure, air kan berkumpul kan. Nak kata dia akan push daripada bawah and then tolak sampailah ke penghujung daun. Okay, penghujung daun. So dia akan berkumpul kat situ. So this is a very beautiful nature phenomenon. Okay, after this awak dah belajar. So ada guttation. So lepas ni awak bolehlah ambil gambar kan pagi-pagi. Awak pergi jalan ataupun pergi jogging, ambil gambar kat situ, share information awak belajar. Ilmu baru yang awak belajar tu share dengan kawan-kawan. So this is guttation. So why guttation berlaku? Because of the root pressure. So root pressure berlaku disebabkan apa? Because of the almost zero transpiration at night. So yang berlaku adalah accumulation of the water at the edge of leaf. Okay, alright. So sampai situ sahaja. Saya stop dulu kat sini. Thank you very much everyone.